Xin trân trọng chào mừng các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách mời đã tham gia buổi hội thảo nâng cao năng lực được thực hiện bởi chương trình xanh hóa ngân hàng tại Việt Nam. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hồ Anh Tùng, chuyên viên quản lý năng lượng sạch của công ty Allotrope Partners, đồng thời là trưởng quản lý chương trình. Ngày hôm nay, Allotrope được hân hạnh phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam để tổ chức buổi hội thảo nâng cao năng lực với chủ đề ngân hàng và các sản phẩm tài chính xanh và bền vững. Buổi hội thảo ngày hôm nay có mục tiêu giới thiệu tới quý vị khách mời những công cụ như trái phiếu xanh, khoản vay xanh, các trái phiếu xã hội, đồng thời nhận được những chia sẻ từ các chuyên gia trong lĩnh vực này. Em xin phép biết anh Sơn một chút xíu để có cái tiếng background từ bên mình ạ. Bên anh hả? Dạ vâng ạ. Tiếng gì em nhỉ? Tiếng background đằng sau thôi ạ. Tiếng của em nói chuyện. Okay, next slide please, Gabriel. Đến buổi hội thảo hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các diễn giả theo thứ tự thuyết trình. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Hiệp hội Việt Nam sẽ có bài phát biểu khai mạc. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu ông Mustafa Kapasi, Giám đốc điều hành và trưởng đại diện khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ có bài trình bày về trái phiếu xanh và bền vững. Buổi hội thảo ngay sau đó sẽ được bước vào phiên thảo luận với sự tham gia từ các chuyên gia đại diện đến từ ngân hàng HSBC Vietnam, Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu và KPMG Vietnam. Next slide, please. Ban tổ chức cũng rất hân hạnh được đón chào sự tham gia của quý vị khách mời đến từ các ngân hàng, công ty năng lượng, các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận ngày hôm nay. Trong buổi hội thảo, chúng ta sẽ lần lượt nghe các bài trình bày của các diễn giả và tương tác sâu trong phiên thảo luận. Quý vị đại biểu sẽ có thể đặt câu hỏi qua một Q&A của nền tảng Zoom. Buổi hội thảo này sẽ được ghi âm lại và chia sẻ trên trang web của Allotrope Partners để quý vị có thể tham khảo trong tương lai. Gabriel, next slide, please. Gabriel. I'm not seeing the next slide on screen, Kev. Is it my internet? Okay, thank you. Để tóm tắt lại cho những khách mời lần đầu tham gia chương trình xanh hóa ngân hàng hay được gọi là GGGI đã được thực hiện bởi một công ty tư vấn năng lượng sạch như Allotrope Partners có trụ sở tại Hoa Kỳ. Chương trình đã bắt đầu tại Philippines năm 2019 với đặt mục tiêu nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính trong khu vực để tham gia vào các lĩnh vực tài chính xanh. Thông qua chương trình, chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách giữa các ngân hàng, cơ quan quản lý, các nhà phát triển dự án, các đơn vị nghiên cứu để mở rộng các khoản đầu tư xanh trong khu vực. Next slide, please. Sau khi khởi động thành công chương trình tại Việt Nam vào tháng 4 năm nay, Allotrope Partners đã đặt mục tiêu thực hiện các buổi đào tạo và chia sẻ thông tin với các ngân hàng. Sự đối thoại nâng cao năng lực trong tháng 7 đã quy tụ các diễn giả, các chuyên gia và các người tham gia mạng lưới Win the Banks. Buổi đối thoại đầu tiên diễn ra vào ngày 7 tháng 7 vừa qua đã tập trung vào chủ đề tích hợp ESG trong các quy chuẩn của ngân hàng. Và hôm nay, chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào các công cụ tài chính xanh, xã hội và bền vững như trái phiếu xanh và các khoản vay xanh. Next slide, please. Kính thưa các anh chị, trước tiên thì cho phép tôi thay mặt Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xin gửi đến các anh chị, các đại biểu tham dự hội thảo hôm nay lời chào mừng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các anh chị, thì thời gian vừa qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách để đảm bảo phát triển kinh tế một cách bền vững. Gần đây nhất là chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2021. Trong cái chiến lược này thì Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ là xây dựng, hoàn thiện công cụ chính sách tài chính ưu đãi, các chương trình giải pháp thúc đẩy thị trường vốn, bảo hiểm xanh để hỗ trợ những nỗ lực tăng trưởng xanh của Việt Nam. Hiện nay thì thị trường tài chính xanh của Việt Nam vẫn ở trong cái giai đoạn sơ khai và sẽ cần được quan tâm hỗ trợ của các cơ quan quản lý để tiếp tục phát triển. Về việc triển khai tín dụng xanh tại Việt Nam, thì Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thúc đẩy cấp tín dụng xanh cho những dự án có mục tiêu rõ ràng về bảo vệ môi trường, khuyến khích hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường,
Nhờ đó, hoạt động tín dụng xanh đã có sự tăng trưởng đáng kể. Theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Ngân hàng đến cuối năm 2021, dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh đạt khoảng 452 tỷ đồng, chiếm khoảng 4,32% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Dư nợ tín dụng đã được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt 1,35 triệu tỷ, chiếm 13,17% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh, chiếm khoảng hơn 32% tổng dư nợ tín dụng xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm khoảng 46%, quản lý nước bền vững chiếm 11%, lâm nghiệp bền vững 5%. Đó là những cái ngành mà có cái dư nợ tín dụng xanh lớn nhất. Về trái phiếu xanh tại Việt Nam thì việc phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hoạt động phát hành trái phiếu xanh tại Việt Nam còn khá trầm lắng. Sau khi thực hiện thí điểm lần đầu năm 2016 thì đến cuối năm 2020 mới có tổng cộng 4 đợt phát hành trái phiếu xanh tại Việt Nam với khoảng 284 triệu đô. Chúng tôi thì chưa có dữ liệu con số của năm 2021. Trong đó có tới gần khoảng 80% nguồn vốn được dành cho lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu xanh tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu mới chỉ đạt khoảng 2 trên 4 tiêu chí về nguyên tắc phát hành trái phiếu xanh là quản lý tiền thu được và báo cáo. Còn các tiêu chí về sử dụng nguồn tiền thu được cho các dự án xanh và xây dựng quy trình lựa chọn dự án vẫn chưa đạt yêu cầu. Có thể thấy tiềm năng cho tài chính xanh tại Việt Nam thì chúng ta thấy là đang rất lớn, bởi vì Ngân hàng Nhà nước cũng như các bộ ban ngành đang dần hoàn thiện các hành lang pháp lý cho tín dụng xanh và trái phiếu xanh, từ đó tạo nền tảng thuận lợi cho những cái hoạt động này tiếp tục phát triển trong cái thời gian tới. Cùng với đó, nhu cầu về vốn để phát triển những lĩnh vực như năng lượng năng lượng tái tạo, quản lý chất thải, nông nghiệp xanh hoặc là vận tải carbon thấp, quản lý nước bền vững tại Việt Nam thì theo chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là rất lớn. Vì vậy, lĩnh vực tài chính xanh tại Việt Nam có điều kiện thuận lợi để đạt được những cái mục tiêu tăng trưởng đột phá trong giai đoạn 2021 và 2030 sắp tới. Để tối ưu hóa những tiềm năng này thì Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp cùng Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành liên quan đưa ra những cái biện pháp, cơ chế, động lực để có thể khuyến khích các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quan tâm hơn tới thị trường này. Kính thưa quý vị, các anh chị tham dự hội thảo. Ở hội thảo hôm nay thì chúng ta tập trung về cái chủ đề liên quan đến các cái sản phẩm và dịch vụ về tài chính xanh do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Allotrope Partners tổ chức nhằm mục đích giới thiệu đến các anh chị các cái sản phẩm và dịch vụ tài chính xanh trên toàn cầu, cũng như là qua đó thì chúng tôi hy vọng là có thể chúng ta chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như là những cái cơ hội về phát triển các cái dịch vụ tài chính xanh tại Việt Nam. Thì chúng tôi hy vọng rằng là thời gian tới đây, Hiệp hội Ngân hàng sẽ nhận được phối hợp nhiều hơn nữa từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ ngành ngân hàng Việt Nam nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực trong hoạt động cấp tín dụng hướng tới mục tiêu net zero của chính phủ một cách hiệu quả. Cuối cùng, thay mặt Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, các diễn giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng ạ. Tôi xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Thanh Sơn. Tôi tin rằng tất cả các thành viên của Quỹ Hiệp hội cũng như toàn bộ những cơ quan tổ chức có mặt trong ngày hôm nay đều sẽ hưởng ứng những giải pháp hỗ trợ tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy tín dụng đối với lĩnh vực xanh từ Hiệp hội và Cục Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua. Chương trình xanh hóa ngân hàng đồng thời cũng rất mong muốn được tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Hiệp hội trong chung tay tiến tới mục tiêu phát thải dòng bằng không đã được cam kết với chính phủ Việt Nam. Lần nữa Cảm ơn anh Tùng. Cảm ơn Hiệp hội ạ. Để đến với bài trình bày tiếp theo, tôi xin phép được hỗ trợ giới thiệu vị diễn giả bằng tiếng Anh để phù hợp với ngôn ngữ thuyết trình. So, next slide, please. Thank you, Gab. With this, we now proceed to the presentation of our resource speaker, Mr. Mushtaq Kapasi, the Managing Director and Chief Representative of Asia Pacific from International Capital Market Association, who will be giving an introduction to green and sustainable bonds.
Mushtaq is ICMA Chief Representative for Asia Pacific region. He has been based in Hong Kong since 2002, having previously worked as a lawyer in debt, capital markets, and derivatives. He is also a structurer in equities and fixed incomes, a manager of complex trades with regulatory and accounting considerations, and also an advisor to top executives on emerging market strategy. He is a member of the New York State Bar, has studied mathematics at the University of Texas and law at Yale University. So let's give a round of virtual applause, and Mushtaq, the virtual applause is yours. Thank you very much, Tung, and thank you very much to both Allotrope and VNBA for the very good honor of being able to speak with you today at this presentation and this event. So thank you again for the introduction. It was very kind of you. I cover Asia Pacific for the International Capital Market Association, which is a trade association like VNBA, but we cover the international bond markets, and our membership is global. So we have over 600 institutional members involved in the global bond markets. So we would very much welcome any institutions from Vietnam to join our organization as well, if you have an interest and are active in the international bond markets. So I will give a very short presentation, and my goal in this presentation is just to give you a brief outline of the different kinds of green and sustainable bonds out there, and to be clear on the definitions of each. Sometimes it can be a little bit confusing when you start getting into all of the different kinds of sustainable finance. And my goal in this presentation is to make things as simple as possible so that you understand the important distinctions and what the international standards are that exist and that are organized by ICMA. So ICMA's role in the market is to help promote guidelines and principles for setting good definitions for sustainable finance instruments. Why do we want to do that? Well, we want to prevent greenwashing. We want to make sure that these are credible in the industry, and we want to make sure that investors and issuers and other stakeholders in sustainable finance are speaking the same language. So when they talk about green bonds, when you talk about transition, we want to make sure that people are not misunderstanding each other and that they're looking at the same standards. So ICMA's principles and standards are very general in nature. They are just the basic principles. And actually, the ICMA principles cover more than 98% of labeled sustainable bonds in the world that were issued last year. So whether or not the green bond that you see is endorsed by CBI or certified by another agency, or it's called a transition bond, or it's called an SDG bond, or anything like that, all of these are sustainable bonds, and the vast majority of them actually adhere, they're consistent with the ICMA principles. Okay, next slide, please. Thank you. So this is just to give you a very good sense of the growth in the market. Let me make a couple of points about this. I won't go into the numbers, but unfortunately, the issuance so far in 2022 is actually far less, probably about 40% less year on year than 2021 in the green sustainable bond markets. Why is that? Well, that's because international issuance of bonds overall has fallen significantly. So it doesn't mean that interest in sustainable finance is less. It just means that the overall bond markets have contracted quite a bit due to all the macroeconomic conditions in the markets today and other factors. So unfortunately, the issuance of green and sustainable bonds is correlated. But I can tell you very confidently that interest in sustainable finance from around the world is very, very strong, and particularly interest in green, social, and sustainability linked bonds. The other point I would like to make is that even though these numbers look very big, green bonds
and sustainable bonds are still a small proportion of overall bond issuance. So what that means is that a large number of bonds, a large proportion of bonds that are issued are not green. And also, the bond markets are not covering all of finance in the world. So that still means that a lot of very carbon intensive and environmentally unfriendly investment is going on now. So just because the green bond markets are growing, it's all very exciting. We really congratulate you on the first onshore Vietnam green bond as well. These are wonderful achievements, but I think there's still so much work to do, and the issuance and investment in green and sustainable is still being outnumbered in a sense by investments in not so environmental investments and technologies. Okay, now let me get into the definitions. Next slide, please. So these are the principles that are published by ICMA. So we at ICMA are not climate experts. We're not specialists in green. What we are specialists in bonds. And what we do day to day is we set standards for the overall bond markets. And we've been doing that for 50 years in primary markets, in secondary markets, in repo and collateral markets. And now, since 2014, in sustainability markets as well. These are the main principles that we publish: the green bond principles, the social bond principles, the sustainability bond guidelines, the sustainability linked bond principles, and the climate transition finance guidance. Okay, so these are the main ones that we would ask you to refer to and look at. I encourage you to read these. They are available on our website. All you have to do is just Google Green Bond Principles ICMA. You'll find it very easily. They're very short. They're not hard to understand. Each one is less than 10 pages. And this will give you a good sense of the content of these. You can send them publicly to anyone you want. You can share them. And we publish these every year, and we update them slightly every year as well, based on market feedback. Okay, so the main distinctions of these, let me lay those out. The first kind of green bond that was introduced are now called use of proceeds instruments. So the way these green bonds work, these are green bonds, social bonds, and sustainability bonds. These are use of proceeds bonds. So the way they are defined is that when an issuer issues the bond, they get money in, the proceeds have to go towards green, social, or sustainable projects. So the way you know this is a green bond or not a green bond is you look at what is the money being spent on. That money has to be used for green and social projects. It has to be tracked. The impact has to be disclosed as well. And we also recommend that to issue a legitimate green bond, you have to have a bond framework at the company level, and you have to get an external review to verify that your investments are actually green. So these are the very traditional, so to speak, green bonds, social bonds. The issuer can be any issuer. The economics are generally the same as a normal bond. The covenants and legal documentation is normally the same as any other bond, but the proceeds are used for green or social projects. Now, the second kind of sustainable bond, the second category of sustainable bond, is relatively new. These are sustainability linked bonds. Now, the key characteristic of sustainability linked bonds is that the economics of the bond, the payout on the bond, actually depends on a sustainability metric. And also, the proceeds can be used for anything. So that's why they're called general purposes. The proceeds can be used however the company wants to use them, but there's this additional factor of a sustainability goal at the company level, and whether the company meets that goal or does not meet that goal, then the interest of the bond can change. The company might have to donate money to an NGO, for example. There are changes in the actual economics of the bond. And I'll get into the details of this in a little bit. So those are the two types of bonds that ICMA gives guidance on. Now, ICMA has also issued guidance on climate transition finance. And this is not a different type of bond, the way ICMA looks at it.
what this is this is additional disclosure that a company should make if it wants to issue any kind of green or sustainable or sustainability linked bond. If the issuer itself is not really that green, if they're a coal company or a construction company or a steel company, for example, then investors nowadays will want that company to be showing that it's in a transition pathway, that it's going towards the goals of the Paris Agreement or towards net zero. And so what the climate transition finance guidance is intended to do is give an issuer a framework for additional disclosure so that they can show that they're on an adequate and robust transition pathway and that they can issue a green and social bond credibly in the market. Okay, next slide, please. So these are the three types of use of proceeds bonds. Again, there's green bond, social bond, and sustainability bond. All of these are defined by the use of proceeds. The only difference between green, social, and sustainability bond in the ICMA world is just the use of proceeds. So green bonds, proceeds are used for green. Social bonds, the proceeds are used for social things like hospitals or COVID vaccines or education or funding women SMEs, for example. And sustainability bonds is just a combination of both. Next slide. So you can see here, these are the actual guidelines. You can get these on our web. And there are four core components of these types of bonds. Of course, the use of proceeds that I've mentioned. There has to be a robust process for making sure you're choosing the projects that are green or social. You have to manage the proceeds, which means you have to account for them separately. You have to be able to show where the money is going. And then there's reporting of not only where the money is going, but also the impact. This is ongoing reporting that's required during the life of the deal. Also, we recommend that you get external review for this to show that there's a third-party verifier, that what you're doing is actually green and actually in compliance with this framework. And we very much recommend now, this is relatively new, a company-wide framework for sustainability. Again, to show that the company as a whole has a commitment to sustainability, and it's not just isolated to the proceeds of this bond. Next slide, please. Here's an idea of the types of categories that can be green. Now, ICMA gives very general guidance here, and you'll see that other third-party verifiers or third-party certifiers, let's say like Cicero or CBI, I'm not preferring any of these, just giving you examples. They will have more detailed ideas of what is actually green and what the standards should be. So ICMA just gives a very general view, just to give you a sense of what kinds of things can be green. But generally speaking, when you speak with if you're an issuer, you speak with your banks or your external reviewer, they will have a more careful view. And of course, investors might have a more strict view of what is green and what is not green. But this just gives you an idea, and you can look at this in our principles themselves. Next slide, please. Similarly, with social bonds, you can see the different kinds of categories that can fall under social. And let me just make clear again that bonds that are intended to address some of the problems of the pandemic, they can also be social bonds. But what you need to do is just look at the social bond principles themselves. So if they fall under these categories, such as alleviating unemployment, providing health services, providing vaccines, providing socioeconomic empowerment, for example, and then you have to have a target group for those social projects, then this can be a social bond. Next slide, please. Now, sustainability linked bonds. Again, this is the very new type of bond. This is a completely different type of structure than the traditional green or social bonds. Again, remember, the proceeds of sustainability linked bonds can be used for anything. They don't have to be used for green or social projects, but the company has to have a sustainable goal. This has to be a very clear goal, has to be a very clear and ambitious, what's called KPI. And the performance target, the SPT, has to actually be beyond business as usual. And it has to be hopefully beyond what is normal in that market for that type of goal.
Now, I'm being very general here. What are some examples of the types of goals you might meet? So, for example, you might have a goal, if you're an energy producer, that your mix of energy generation will go from 70% fossil fuels, carbon intensive, to 40% carbon intensive, and more renewable energy as a mix of your overall energy generation within a specific time frame, say 2 years. That's one kind of specific goal. The goals can be in any type of sustainability, though. They can be goals in terms of what proportion of the buildings that you are building are sustainable and green certified. They can be goals in terms of that diversity of your internal workforce, of your board, of your management. They can be things like, this is the amount of schools that you're building or the amount of training that you're doing. They can be all sorts of sustainability goals like this, but they have to be related to your company. They have to be related to your actual operations. And again, it's very important that they be ambitious and that they be tied into some sort of internationally recognized benchmark. So the sustainability linked bond principles give a lot of guidance on how to make these so. Next slide, please. We've also given further guidance on sustainability linked bonds. When we first issued the guidance, there were no sustainability linked bonds out there. So we were really leaving it up to the market to decide how to set its kind of goals. Now what we've done just recently, this just came out a couple of weeks ago, is giving many, almost 300 actually, examples of sustainability goals of different types. So there can be ones related to climate change infrastructure, there can be ones related to emissions, there can be ones related to social benchmarks and so forth. Again, this is on our website. If you're interested in sustainability linked bonds and you're curious about these kinds of sustainability goals, then I very much recommend that you take a look at this. It's just a very simple spreadsheet, but it gives very good guidance to anyone thinking about a sustainability linked bond. Next slide, please. Now, finally, for transition finance guidance. So again, this is not a new type of bond, although we have seen transition bonds in the market, but we don't have specific transition bond guidance or frameworks. This is just a label that people have put on it more for marketing purposes. ICMA's climate transition finance guidance can be used for any kind of bond. It can be used for a green bond, social bond, sustainability linked bond. It can be used for loans. It can be used for equities. It can be used for sukuk. It can be used for any kind of sustainable finance instrument. But the idea here is to guide issuers to give additional disclosure at an issuer level to show that they are on a robust, credible, and ambitious transition pathway in terms of sustainability. So there are 4 main aspects to this guidance. The financing purpose of an instrument should be related to the issuer's climate change strategy. So what that means is that the issuer should have a real climate change strategy and a real strategy for becoming as close to net zero as possible. This strategy has to be related to their climate business model. So for example, if you're a coal producer, then your strategy cannot be focused on reducing plastic in the oceans, just for example, right? Thirdly, the targets and the pathways have to be very specific and science-based. And fortunately, there are many frameworks and science-based target initiatives out there, and many tools and organizations that can help companies formulate a science-based strategy. And then the last part of this is just transparency. So it's transparency over time. It's transparency in terms of the finances. So this is actually quite important to investors, showing how your operating expenditures and your capital expenditures are related to your climate change strategy. How are you spending your money to reduce your emissions? How are you investing to make your overall operations and your overall carbon footprint less onerous? Next slide, please. And just as with the sustainability linked bond principles, we're offering additional guidance this year. Again, this is public, it's free on our website. So if you're interested in transition and some of the ways in which other
frameworks are out there, the ways in which you can get other certifications. This is a very useful resource, and it's really just more like a directory. So you could probably spend days and days and hours looking at these different ones, but it has things like the Japanese framework for climate transition, science-based targets, for example, and other kinds of examples from around the world, from different NGOs and different government agencies on how to set strategies at the corporate level that are consistent with the Paris Agreement. Next slide, please. And last but not least, ICMA is very hard at work producing additional guidance on these topics. So I would very much recommend, if you're new to this space or just want to know the basics, the most important thing in my view is just to read those principles, just to read the green bond principles, read the sustainability linked bond principles, read the transition finance guidance. Those are very short documents. You can read all three of them in an hour, and that will actually give you a very clear sense of the basics of sustainable finance and the basic guidelines that are important internationally. But if you'd like to delve deeper and answer some of your more technical questions, we have additional guidance on our website related to SDGs, related to COVID-19, related to gender finance, related to taxonomies. So all of these are more detailed, more technical, more regulatory in some ways, guidance that ICMA offers to help practitioners in sustainable finance. So that concludes my presentation. Thank you very much. I hope that was helpful to you, and I look forward to answering your additional questions in the Q&A. Thank you. Thank you so much for the presentation, Mr. I think it was a very insightful and also a very, I think, digestible introduction to the various different kind of bonds, and both old and new ones that's coming to the market and is already in the market. And certainly we would love to dig a little bit deeper into these topics during the panel discussions. Before that, I'd like to echo what Mustache and my colleague is saying in the chat as well, that please feel free to type any question that you may have in the chat box or the Q&A session, so that we can bring up this question during the panel discussion for further clarification from our panelists, certainly. And also, please, I will also say that because the majority of audience is our local Vietnamese, so I'll also say it again. Xin phép mời các quý vị tham dự ngày hôm nay có thể đặt các câu hỏi trong phần Q&A và trong phần Zoom, hoặc là trong chat box để chúng tôi có thể mang câu hỏi này tới với các vị diễn giả trong phiên thảo luận bất cứ lúc nào. So, Gabriel, can you pull up the slide, please? Thank you so much. The panelists selected today are of central influence in the sustainable finance space and green banking. First, surely it is my pleasure again to welcome back Mustache for the session. Thank you again, Mustache. And thank you. Now I'd like to introduce the next panelist, who is Mr. An Le, the country head of middle market enterprise at HSBC Vietnam. Mr. An has held position since November 2020. He has previously held a number of different positions in wholesale banking since joining HSBC Vietnam in 2007 as team lead of large corporate banking South and also sustainable finance champion for Vietnam. An has been supporting big local corporates to tap into the international capital markets and playing a key role to promote sustainable finance for HSBC Vietnam. He holds a master's degree from Louis Pasteur University, Strasbourg in France. So next slide, please. Okay. Seem to lost the slide there. I think I'll go through all the panelists. Thank you, Beth. So secondly, I'd like to introduce Mr. Hill Nguyen, the Director of ESG Advisory from KPMG Vietnam. Mr. Hill has brought nearly 20 years of experience with both public and private sector prior to joining KPMG.
He has intensive experience in working with the World Bank, the World Economic Forum, and also the Ministry of Industry and Trade, as well as various other key industry across several economic, environmental, and social sustainable development programs. He also very prominently led a project on co-authoring a Green Bank handbook with the State Bank of Vietnam to widely enhance the green performance investment among banking system and financial institutions in the country. Next slide, please, Cap. And finally, I'd like to introduce Mr. Srinath Kumanarina, Program Manager from GGGI, or the Global Green Growth Institute. He is working very closely with the government of Vietnam to develop its green bond market, providing policy advice on Vietnam's green bond market development based on his strong international green bonds experience and expertise. Prior to joining GGGI, Srinath was leading the climate finance unit at a leading Indian private sector bank and advising Indian central banks on developing the green finance roadmap for the country. He has an MBA in environmental management from NIT Mumbai and a bachelor degree in computer science engineering from JNTU, Hyderabad. So once again, I would like to thank you all the esteemed panelists for joining us today. We hope that through this industry dialogue, Green of the Banks can help the current available, it can help promote the current sets of available green, social, and sustainable financial instruments with the focus on lesson learned opportunities, the nature and sensibility of best practices, and how key designs can potentially increase market share and generate profits while improving brand recognition for the banks and enhancing reputations. So yes, I think we can stop the slide share and start the panel discussion. So I'd like to start by getting our feet a little bit with the overview of the local market status. Perhaps I may start with Srinath, with your very inter-regional experience. How would you compare the local market in Vietnam in terms of green, social, and sustainability linked instruments, or I may refer to green bonds, green loans for now, just for short, with other countries and region in Asia? Yeah, sure, Tung. I mean, to answer to that, I would like to refer to Mustaq's earlier presentation, his earlier commentary on the growth on the number of issuance of green bonds, while in 2022 it's relatively low, but that's the main reason was because the overall bond issuances are low. So when you're talking of the maturity or the depth of the green or the green social sustainability bond markets, it's always dependent on the depth and the maturity of the underlying bond markets of the particular country. Because at the end of the day, the GSS bonds, I mean, they're commonly called as the green social sustainability bonds, they are on top of the underlying bond market. So in the current context of Vietnam, what I would say is we are currently placed somewhere in the mid. I'm talking purely from the ASEAN perspectives, because we have the countries like on the eastern side of Indonesia and Malaysia who have very deep bond markets historically. And because of the depth in the bond markets, they pretty much evolved in terms of the GSS issuance and the Thailand. But then you have the other countries, like example, Cambodia and Laos, to our neighbors, which with the bond markets are not at all deep. They're very shallow compared to the bond markets of Vietnam. So I would say we're rightly placed at the right time. And because of my work with the ministries and the different departments within the government, I can see that at least the government right now is very keen on promoting both the in general depth of the bond market, as well as with a specific focus on the green social sustainability. So yeah, in simple words, I'd say we are placed in the middle. Perfect. Thank you so much for sharing, Srinath. And perhaps a similar question to Anh Hiếu. I think you have worked very closely with the State Bank of Vietnam. Also, KPMG has provided assurance services to the bonds market. Do you have any thoughts on the local market development at the moment, also for the future as well? Yeah, cảm ơn Tùng đã chia sẻ và gửi đến một câu hỏi. So is Vietnamese okay, Tùng? Right. Yes, it's fine. Yeah. Yeah, okay. Rất là đồng quan điểm với cả bên GGI. Thực tế thì theo phía KPMG hiện nay đang làm việc rất là gần cùng với cả phía ngân hàng nhà nước
và theo cái định hướng chiến lược xanh 2021-2030 của chính phủ sau cái COP26 thì thứ nhất thì chính phủ Việt Nam đã hoàn toàn hiểu được cái câu chuyện mà cái sự cần thiết của cái Green Bond là một trong những cái điều phối cái luồng tài chính đến cái đảm bảo các cái cam kết của chính phủ. Tuy nhiên thì cái việc mà phát hành cái việc Green Bond này ở Việt Nam thì vẫn còn có một số vấn đề, và cái câu chuyện này nó sẽ là cái câu chuyện xuyên suốt. Nếu mà để mà so sánh cái năng lực về Green Bond của Việt Nam với các nước trong khu vực thì cũng phải nói thật là nếu mà sắp xếp ở cái vị trí gọi là middle ở giữa thì vẫn còn là hơi cao quá. Thực tế thì một số nước trong khu vực ở châu Á thì dẫn đầu là Trung Quốc và Nhật Bản và Hàn Quốc, tiếp theo là Úc và New Zealand. Thì những quốc gia này đã có những cái chiến lược về Green Bond, về Social Bond, Sustainability Bond đã khá là lâu rồi. Tuy nhiên ở khu vực Đông Nam Á thì chỉ có Indo và Singapore là những quốc gia dẫn đầu. Việt Nam tại sao khi mà KPMG đi làm việc với các số các ngân hàng cũng được các ngân hàng chia sẻ là họ cũng sẵn sàng có thể tham gia cái thị trường trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, trái phiếu xã hội này. Tuy nhiên thì chưa thể được bởi vì có một số các cái rào cản liên quan đến cơ chế chính sách và dẫn đến cái việc mà họ chưa dám mạnh dạn. Ngoài ra thì những cái mô hình và cái tiêu chuẩn về bond cũng chưa thực sự rõ ràng ở thị trường Việt Nam. Thì nếu mà so sánh thì thị trường Việt Nam vẫn còn vào những cái giới hạn và cần phải phát triển. Tuy nhiên thì đồng ý với cả ý kiến diễn giả là đây cũng là nước bước gọi là khởi đầu, và mặc dù thì các nước đã có nhiều các cái bước tiến lớn hơn, Việt Nam cũng sẽ là một cái bước tiến dài trong thời gian tới, bởi vì khi chính phủ cam kết rất là mạnh mẽ ở những COP26, chúng ta có thể trở đến COP27 nhìn rõ hơn các cái định hướng của cơ quan nhà nước chính phủ, và từ đó chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều các sự thay đổi trong thị trường Green Bond của Việt Nam. Cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ, và chắc chắn là em cũng muốn trong một ít phút nữa sẽ đi vào những cái khó khăn, thách thức và trong thị trường tại Việt Nam đang gặp phải. And going back to Srinath, so we see that perhaps there's slight difference in terms of assessment of the green bond market, but we all agree that the direction that we're heading is in the right one. So perhaps to close out this section on the market and to look a bit broader, going back to Mish's talk, and we see that the bond market has come in 2022 has a recent contraction of the market and leading to some less issuance of green bonds. So how do you think comparatively between APAC and other regions, would this trend continue in the future, or APAC might perhaps outperform the other regions in the globe? Sure, thank you. So I think it's fair to say that the overall bond markets have softened, have declined this year, at least in terms of international bond issuance. So that's really where ICMA is most focused. But of course, I'll make a couple of points. First of all, that financing is still necessary. So even if issuance in the international bond market is going down, we're seeing that in some sense being replaced by other asset classes, private financing, loans, etc. And we're also seeing a shift, at least temporarily, to local bond markets. So this is potentially an opportunity because conditions in the international bond market may not be as favorable to a corporate that has choices between different modes of financing. So actually, I see this as a potential opportunity to grow green finance and sustainable finance in domestic markets where companies are, for traditional reasons, looking more for finance. The other thing that I think is quite positive in all of this is that sustainable finance as a proportion of overall issuance is growing and is actually quite high in Asia. So if you look at I wish I should have had the numbers handy, but if you look at issuance of green bonds as a proportion of overall issuance from international bonds issued from ASEAN, for example, it's actually quite high and higher than in other regions. I think it's over 10-20%, where it's lower in other regions. So what that means is that when issuers are choosing to go to the international markets, issuers from Asia,
they realize that it's actually advantageous to issue sustainable finance. So they're choosing more to issue sustainable finance. And why is that? Well, I think the answer is very simple. It's because international investors want green issuance. They want green bonds. They want sustainable bonds. And why is that? Okay, so that's an interesting question. So I think there are a number of reasons, but I think of course we know globally that there is higher awareness for sustainability and that everyone's trying to be sustainable. But there are also regulatory reasons. So now, sustainable funds have to have certain disclosure. There are a number of green dedicated funds that are being marketed globally. Many companies, banks, and insurers and asset managers actually track and try to maximize the number of, the amount of green assets they have under management. So they actually have targets for investing in green assets. And so that actually gives more demand. And then last but not least, the asset owners. So the people who are pensioners or who are investing in funds or who have an interest in banks, they are actually demanding that international global institutions invest more in sustainable bonds. So this is actually a potential advantage for, say, Vietnamese issuers or Vietnamese banks that want to raise money offshore. If they can issue sustainable instruments, then they will be at a much more demand. And I can tell you, for example, that there are, let's say an insurer that's based in Germany, for example, right? They may never have had interest in, ASEAN or Vietnam. They don't really, it's not part of their expertise, but they're very much looking for sustainable finance. And so they might actually look globally for sustainable finance and think, well, this is in compliance with the ICMA green bond principles. So maybe this would be a good investment for me, and they'll take a second look at it. So it can be a real advantage for an issuer to issue sustainable finance in a very practical way. Thank you so much for sharing, and see that there's a lot of demand-driven kind of growth for the market in the coming years. And certainly that really close out our first session on the kind of market understanding. As we move on to the next one, where I think certainly on the supply side, we would love to hear more from Anh An and Sunath on the kind of recent updates of the issuance in Vietnam. So before that, I'd love to check back to the Q&A session on the different questions that the audience may have first. First one first question is, we sharing our slides and the materials from the market from this event. I say that yes, given the approval for our presenter, Mushtaq, and others, we will be sharing the materials with you as soon as possible. And then the second question is, so there's a question, anonymous. Let's discuss the green loans of commercial banks. Can you provide a general description, a qualification of a green loan? Sorry. Can you provide the list of green loan type, mortgage, green mortgage, building financing that are popular among banks in the world? Perhaps this one I can go to Anh Hiếu and Anh An. Perhaps it's a more locally based question. Certainly, would either Anh An, would you care to answer this question, or Anh Hiếu? Cảm ơn Tùng đã có câu hỏi. Cho anh hiểu là đang muốn hỏi về cái phần như thế nào là được gọi một khoản cho vay xanh, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vâng, thì hiện nay thì cũng bên chỗ anh Mushtaq cũng đã trình bày một số cái tiêu chí để như thế nào để được gọi một cái khoản vay trái phiếu xanh. Thì nó tương tự với một khoản vay xanh thì là nó cũng sẽ có những cái yếu tố tương tự. Lấy ví dụ là chẳng hạn như là có 4 cái yếu tố mà để mình có thể sắp xếp có thể gọi cái khoản vay là một khoản vay xanh. Thì ở đây ấy, là cái thứ nhất là cái việc mà việc sử dụng cái mục đích cái nguồn vốn cho vay thì nó phải thực hiện cái nguồn vốn cho vay của khoản vay xanh thì nó phải được thực hiện cho những cái mục đích liên quan đến việc cải thiện môi trường và phù hợp với nguyên tắc cho vay xanh.
Cái điểm thứ hai là cái việc mà chọn lựa các cái tiêu chí liên quan đến cái khoản vay đấy. Ví dụ chẳng hạn như là những cái dự án của mình thì nó phải được thỏa mãn một số cái yếu tố về khoản vay xanh. Cái thứ ba là cái việc mà việc giải ngân, việc sử dụng cái nguồn vốn từ việc nhận các khoản vay xanh này nó phải đúng với mục đích mà mình đã đề cập ở bên phía trên. Và cuối cùng là việc mà báo cáo thì hàng năm mình sẽ phải sau khi mình đến khoản vay được thanh toán hết thì mình sẽ phải đưa ra các báo cáo hàng năm, là ví dụ là chẳng hạn như là liên quan đến các cái việc giải ngân của mình có đúng mục đích hay không, hoặc là hiệu quả các cái khoản vay của mình đối với lại cái dự án đó như thế nào. Thì đó là cái 4 cái yếu tố chính, thì bao gồm có mục đích, chọn lựa khoản vay, và cái chọn lựa các dự án liên quan đến khoản vay, và việc giải ngân các khoản vay đấy, và cuối cùng là việc báo cáo. Thì đó là 4 cái yếu tố chính để mình có thể xác nhận đó là một cái khoản vay xanh. Cảm ơn anh rất nhiều. Có một phần thứ hai của câu hỏi em sẽ chuyển qua anh Hiếu. Thì có lẽ anh Hiếu cho biết những cái khoản vay xanh bây giờ đang phổ biến tại Việt Nam hay trên thế giới, cũng như có thể chia sẻ thêm về cái định nghĩa khoản vay xanh sau khi anh làm việc với ngân hàng nước Việt Nam. Cảm ơn Tùng. Thực ra thì KPMG cũng tham gia và hỗ trợ rất là nhiều các cái ngân hàng trong cái việc mà đảm bảo hoặc là xem xét những cái khoản vay xanh. Theo kinh nghiệm của KPMG thì có một số các khoản vay hiện nay đang phổ biến ở Việt Nam, đó là cái khoản vay liên quan đến chuyển đổi năng lượng và năng lượng tái tạo. Ví dụ như là một cái tổ chức, một cái tập đoàn trước là sử dụng các cái than đá, thì nay họ sử dụng cái để mà làm năng lượng nồi hơi trong cái việc kinh doanh. Những tổ chức về xi măng chẳng hạn, thì nay họ cũng đã bắt đầu dùng các cái tiền khoản vay họ cam kết với các cái ngân hàng, chúng tôi chuyển cái khoản vay này để thay đổi năng lượng, ví dụ năng lượng tái tạo, năng lượng điện gió, để có thể giảm tải cái vấn đề đấy đi. Thì một trong những cái khoản vay mà hiện nay đang gọi là được theo gọi là xu hướng trending ấy, thì đó là cái khoản vay mà giảm cái mức khí phát thải. Một cái khoản vay nữa mà giống như lúc trước bạn trình bày nói ở Việt Nam của bên hiệp hội hiện đã trao đổi thì đó các khoản vay về nông nghiệp xanh. Gần đây thì chính phủ cũng đã thúc đẩy các cái mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp tái sinh, và đây là những cái nền kinh tế xương sống của nền kinh tế Việt Nam, khi mà Việt Nam xuất khẩu trên 50 tỷ đô cái nông sản, thì cái việc mà đầu tư vào các cái nguồn yếu tố đầu vào của nông nghiệp đấy là một yếu tố khá lớn, và các cái đơn vị nhà máy đều sử dụng các cái nguồn vay này để hướng đến cái nền kinh tế khép kín, kinh tế tuần hoàn. Thì đấy là cái khoản thứ hai. Cái khoản thứ ba mà KPMG biết là cái khoản vay hướng đến cái việc mà green building, các cái tòa nhà xanh, ví dụ như là để nghiên cứu cho các cái vật liệu mới, vật liệu thân thiện môi trường, tăng cái tỷ lệ che phủ cây xanh ở Việt Nam. Và cái khoản cuối cùng thì đó là cái khoản nghiên cứu dành cho các phương tiện công cộng sử dụng điện thay vì sử dụng xăng hoặc là sử dụng gas. Thì đó là một số cái khoản vay có thể gọi là phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều đã chia sẻ. Em cũng tin rằng là trên phần chia sẻ của anh Hiếu cũng đã trả lời được câu hỏi của các khán giả trong vừa qua. Em cũng xin phép là chuyển tới phần tiếp theo của bài trình bày của bài phiên thảo luận. So I'd like to move on to the next session for our panel discussion. So on the foundation that we have been discussing the examples of green bonds and green loans popular in the markets, I'd like to go to Srinath for your recently kind of landmark issuance of the onshore bonds in Vietnam. And can you please, in quite quickly, highlight what is so special about this issuance that GGI has worked on for a while? Yeah, sure, Tang. So as most of the panelists or the audience may be aware, just last couple of weeks back, not the last week, the week before that, we've successfully issued, helped the issuer issue Vietnam's first verified onshore green bond. I'm stressing on the fact verified because I see there's a particular question on the aspect of third-party verification in Vietnam. So that's the reason why I'm stressing on that. So this was a $75 million equivalent. It was issued in a Vietnamese dong.
It was a private placement. Because it's in the public domain, I'm happy to share that the issuer in this case happened to be EVN Finance, and GGGI happened to be the technical advisor in terms of assisting them on the entire structuring the green bond, the framework, help them in a third-party assistance. And also there's a strong institutional interest for the first time that we have seen, as Mustaq has rightly mentioned. The amount of institutional interest from investors that we got for this particular bond was tremendous. Like, again, the public domain, Manulife and AIA are the two anchor investors for this particular transaction. And trust me, there was appetite for more from institutional investors for Vietnam's green bond, as long as one of the key criteria is they should be externally verified. So there's no scope of greenwashing, because I've also heard referring to Mr. Son's earlier remarks during his inaugural address, where he mentioned about the first two, the green bonds issued way back in 2016, not adhering to the green bond principles. So there's a huge threat, or I would say a risk for the green bond market in Vietnam, because we're in the early stages. There's a lot of emphasis on the credibility of the issuer to make sure that the use of proceeds, there's no scope of greenwashing. So this is a very unique transaction that we have done, 75 million equivalent, and 50 million of that was guaranteed by Guarantco, the whole transaction. And yeah, Manulife and AIA were the anchor investors, and we worked as the technical advisors. And this particular bond issuance was being verified by Deloitte Vietnam. So again, I'm addressing to this particular question which they've asked about the third-party verifiers. I completely agree that right now there is a lack of depth in the third-party verifiers ecosystem in Vietnam. So it's one of the reasons why last year GGGI worked very closely with CBI, Climate Bond Initiative, and we actually held a one-day workshop specifically targeting the third-party verifiers, including we call the likes of the KPMGs, the Deloittes, PwC of the Vietnam market. I'm talking of local expertise. And along with, we've also Fin Group was one of the attendees. And then just to address this one particular question, now Fin Group has become officially Vietnam's first local CBS certified green bond verifier. I'm not endorsing one particular name. We are neutral. So we went to the issuer. In this case, we discussed with the issuer all the probabilities right from KPMG also. In this case, the issuer choose Deloitte Vietnam. So it's always the issuer's preference as to who they would want to be the third-party verifier. Thank you so much for sharing, Sunat. And even I think this is a very interesting topic, and can spend all day on it. I love to go back if we have the time. And this next question goes to anh An. Theo bạn Sunat cũng đã chia sẻ cái ví dụ gần đây về trái phiếu xanh, thì cũng hiểu là HSBC ngoài việc hỗ trợ các quá trình trái phiếu xanh cho các khách hàng, thì ngoài ra cũng có các sản phẩm xanh khác, ví dụ như là khoản vay xanh, như là green deposit nữa. Thì không biết anh An có thể chia sẻ thêm một chút về các cái sản phẩm này, những các ví dụ gần đây không? Cảm ơn Tùng. Thì đối với lại bên HSBC thì hiện nay là HSBC cũng đã launch tương đối nhiều các sản phẩm về mặt phát triển bền vững, để tài trợ cho phát triển bền vững tại Việt Nam. Thì ở bên chỗ Việt Nam thì hiện nay là mình đang offer các cái sản phẩm nằm dưới 3 cái nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là nhóm về mặt tài trợ. Tài trợ thì trong cái nhóm đó thì mình sẽ có chẳng hạn như là khoản tài trợ xanh, thì hoặc là liên quan đến tài trợ liên quan đến việc giúp đỡ xã hội tốt hơn, hoặc là những cái phát triển bền vững, thì hoặc là mình tài trợ những cái dự án về mặt năng lượng tái tạo, thì cái đó là đều được sắp xếp là gọi nhóm tài trợ về mặt xanh. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà bên chỗ HSBC cũng làm rất là nhiều trong năm 2021 và năm 2022 liên quan đến phần tài trợ chuỗi cung ứng. Thì ở trong cái nhóm tài trợ chuỗi cung ứng thì mình sẽ có khoản tài trợ xanh dành cho cái vốn lưu động, dành cho những cái khoản bảo lãnh. Ví dụ chẳng hạn như là khi mà thực hiện các cái dự án xanh, như là nhập máy móc thiết bị về để làm các dự án điện mặt trời hoặc điện gió, hoặc nhập máy móc thiết bị về để thực hiện các cái dự án về xe điện, thì cái đó là khi mà bên chỗ ngân hàng phát hành LC hoặc là bảo lãnh thanh toán thì đều có thể gọi được. Cái đó là giống như là mình cái khoản bảo lãnh xanh dành cho chuỗi cung ứng.
Còn một cái sản phẩm khác cũng tương đối là thú vị liên quan đến cái việc là tài trợ xanh xung quanh chuỗi cung ứng, ví dụ chẳng hạn như là bên chỗ Trung Quốc hoặc ở các nước phát triển khác, thì bên chỗ HSBC đã làm với một số cái đối tác lớn giống như là Nike. Thì ở đây đó thì mình sẽ làm ra một cái scheme rất là riêng để mà tài trợ cho những cái supplier của Nike, để họ có thể họ đưa các cái gọi là hoạt động của họ đi theo hướng là phát triển bền vững hơn, giống như là tăng cường cái việc mà nhà máy sử dụng ít năng lượng, hoặc là tăng cường cái việc mà lắp đặt cái năng lượng tái tạo trong cái nhà máy của họ. Còn cái nhóm còn lại cuối cùng, cái sản phẩm của HSBC đang có là nằm ở trong việc quản lý thanh khoản. Ở đây thì là như là Tùng đã có nói là liên quan đến việc mà cái khoản tiết kiệm xanh thì nhằm phục vụ cho những cái công ty mà có nhu cầu sử dụng các khoản tiết kiệm này để mà thực hiện các dự án phát triển xanh. Thì như vậy là HSBC sẽ hỗ trợ cho họ một cái tài khoản riêng biệt, và mình sẽ cũng quản lý cái dòng tiền để make sure, để chắc chắn rằng là cái nguồn tiền nó sẽ đi vào đúng cái dự án xanh mà bên chỗ công ty cần. Thì đó là những cái sản phẩm mà mình thấy là ở trên HSBC Việt Nam cũng như HSBC thế giới mình cũng đang triển khai ở các vùng khác nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh An. Chắc chắn là các ngân hàng cũng như là các bên tham gia ngày hôm nay cũng rất là mong muốn được hiểu thêm về các sản phẩm của HSBC cũng như là các ngân hàng khác đang có trong mảng về chính sách. Và câu hỏi tiếp theo cũng dành cho anh Hiếu, và với những cái lượng sản phẩm như vậy ở trên thị trường, và có một số câu hỏi của các bên tham gia về cái việc kiểm tra verify các cái sản phẩm này, cái mức độ xanh của họ, thì ở Việt Nam thì hiện giờ vẫn thị trường rất là mới, cũng như là chưa có nhiều bên verifier như vậy. Thì có những khó khăn gì khi từ phía một bên verifier trong việc thu thập dữ liệu, hay cũng như là các cái gọi là cái methodology để verify cái sản phẩm xanh này không? Cảm ơn Tùng. Thực ra thì đây cũng là một cái khó khăn chung cho các cái tổ chức KPMG khi làm các cái dự án mà verify về các yếu tố xanh và chính sách. Một cái khó khăn đầu tiên thì đó là cái sự thiếu thông tin về các cái yếu tố xanh. Khi mà bên vay và bên cho vay khi cam kết với nhau thì không set được một cái KPI rõ ràng về các vấn đề xanh, hoặc là ví dụ như là họ cũng không đưa ra được những cái thế nào gọi là xanh. Thì quay lại cái yếu tố chính thì đấy là một vấn đề không đồng nhất, hoặc là có một là không đồng nhất, hoặc là hai là có quá nhiều cái tiêu chuẩn mà các bên khi mà cho vay thì nói với nhau là cho vay xanh. Nhưng khi cái KPMG đến và cũng tổ chức cái verify thì có những cái chỉ tiêu xanh mà các bên đưa ra không thể verify được. Có nhiều ví dụ ở đây cũng không tiện nói ra một cái ví dụ, nhưng mà cái đấy là một cái khó khăn chung. Khi đưa ra, bản thân KPMG cũng có những cái hệ thống để mà check, để mà kiểm tra đo lường đo đếm tất cả những cái chỉ số chỉ báo. Tuy nhiên thì có những cái chỉ số chỉ báo khi mà các bên đưa ra họ yêu cầu verify thì thậm chí là tìm kiếm những cái bộ công cụ thị trường không đưa được, bởi vì có những cái tiêu chí rất là khó. Những cái tiêu chí mà ví dụ như là đo lường về khí phát thải ở scope 1, scope 2, scope 3 thì dễ rồi. Có nhiều cái tiêu chí mà họ đưa ra ở cái đo lường của họ thì không thực tế là nó chưa được smart. Thì quay lại cái câu chuyện đó là cái lý do tại sao mà khi các khoản vay này cần set rõ ràng cái tiêu chí vay xanh để set KPI, cũng như là về sau để đưa ra được các cái báo cáo thường niên rõ ràng. Cái khó khăn tiếp theo mà khi để mà verify tức là các bên tham gia chưa ghi nhận đầy đủ các cái hệ thống dữ liệu ngay từ ban đầu, hoặc là họ không khư trú được những cái hệ thống dữ liệu để cho các cái dự án của họ. Và khi vay thì các tổ chức hoặc các bên cam kết quá nhiều các cái bộ dữ liệu, nhưng mà không aware được cái việc mà tập hợp các hệ thống dữ liệu, bộ dữ liệu này đồng bộ như thế nào. Chỉ đến và đến khi mà quay lại yêu cầu giải thích thì dữ liệu mỗi nơi nằm một nơi thì nó có một cái vấn đề chung. Ngoài ra thì cũng một cái vấn đề khó khăn để mà verify cái vấn đề này thì đó là hiện nay các bên diễn giả cũng đã nói là cái hiện tượng gọi là greenwashing để các bên sử dụng hệ thống marketing và các cái tiêu chí quá nhiều, dẫn đến là người tiêu dùng và những cái bên thứ ba lầm tưởng đó là cái sản phẩm green hay green product, dẫn đến cái việc verify khi mà đưa ra những cái kết luận thì các bên cũng có vẻ chưa được thoải mái. Một vấn đề cuối cùng đó là các cái quay lại cái câu chuyện mà
có những yếu tố định lượng có thể tính toán được, mà trong nên cái yếu tố xanh thì cũng nên chắc chắn nhiều hơn các yếu tố định lượng có đo đếm được. Còn nhiều đơn vị cũng chỉ nói là xanh mà cũng chưa đưa ra được định nghĩa trong một cái kế hoạch điều khoản cho vay ngay từ ban đầu, thì dẫn đến cái việc khi mà verify hay là qualify hay là certify những cái gói này thì khá là gặp nhiều khó khăn trong cái việc này, để mà trong quá trình thẩm định ngay từ ban đầu và có thể dự án kết thúc. Đấy là một số những khó khăn chính. Em cảm ơn anh Hiếu rất nhiều về phần chia sẻ. Chắc chắn là em nghĩ các cái khó khăn này thì có thể anh Mushtaq bên ICMA khi mà nói định các cái principle cũng có một số các cái chia sẻ thêm. Câu hỏi tiếp theo quay lại với anh Mushtaq. So Hill, Mr. Hill from KPMG have kind of outlined some of the challenges during the verifications of these different green products. And I think a lot of time he mentioned the challenge when it comes to the KPIs or SPTs of the sustainability-linked bonds or loans. So do you see the same kind of challenge in other markets? And also, do you see how can perhaps the government or any kind of central authority can help with this kind of data disclosure from different companies or in the financial markets for verifier like KPMG to better kind of assure against the greenwashing of these products? Yes, that's a very good question. And I think this is something that we are seeing as a challenge across the world. So this is certainly not specific to Vietnam. I think it's still early stages of the sustainability-linked bond and sustainability-linked loan industry, and there certainly has been some concerns about the ambition of the targets. Now, I wouldn't call that greenwashing, because greenwashing to me is more deliberately misleading the market, or pretending that you're green when you're not really green, or not really having good clarity, not having adequate disclosure on what you're doing. This is a different problem, which is, I think from many investors' point of view, they feel that some of the sustainability-linked instruments in the market do not have goals that are sufficiently ambitious, right? So, excuse me, that's one problem. And I think the solution to that problem, it's not simple, but it's fairly, how do I put it? It's it sounds easy in practice, which is just to talk with investors more. I mean, that's really the solution, right? So if investors increase that dialogue with the end investors, talk to them, ask them, this is what we're thinking about doing. Is this enough? What are you expecting? Do we need a higher target? Should the target be, more ambitious compared to the current business as usual? How can we make sure that this target is consistent with other targets that you are tracking with other issuers in your portfolio? So I think this is really, there's no kind of hard and fast rule here, but I think it's really more, it really comes down to just talking more with investors, but of course with the banks as well, who are the ones speaking with investors. Now, in terms of how governments can be helpful, I think they can. I think they can. And the way I think they can be helpful is by setting standards and pathways and targets at the national level, both for the country as a whole, but also for industries. So, for example, I'm improvising here, so this is not ICMA's view, but if the Vietnam government were to say that, all energy companies have to reduce their emissions by, reduce their, increase their efficiency, right? Their carbon intensity, reduce their carbon intensity by, a certain % by this year, right? That can be a very useful guideline, because then an outside observer could say, oh, right, this is consistent with the national goal. This is consistent with the national goal, which is science-based and which is consistent with their nationally defined contribution under Paris Agreement, or this is consistent with a 1.5 degree climate pathway.
And then it immediately adds credibility to that. So these kinds of national or these kinds of industry targets can actually be quite helpful, especially where you have international investors that may not be as familiar with the industry norm or the country's own targets or their own net zero strategies. So again, this is not going to solve the problem completely. I think it's just one thing, but I think that that can be helpful. Another thing that can be helpful, and I don't want to advocate too much regulation, but what we're seeing in Europe and other jurisdictions, for example, is new disclosure standards and new sustainability accounting standards, frankly, right, with the ISSB, for example. So companies in the future are going to have to report these data anyway, right? And if the sustainability linked targets are consistent with the data that they're going to have to report from a regulatory point of view, then it doesn't have any additional burden. Right? These are things that are going to be disclosed in the normal course as relevant to a company's own financial and sustainability performance. So that can easily be translated into a sustainability-linked bond and won't require extra work and extra thought to have something that's new. Thank you so much for your insights, Stark, and all different kind of suggestions for different stakeholders in terms of standardizations of our sustainability accounting framework. And certainly it is very early in the market for these sustainability linked products, and there's still work to be done in this area as well. So this perfectly kind of sums up our session, the different sustainability and green products and kind of challenges surrounding that. Before moving to the kind of next session, I'd like to once again check for the Q&A box. And I see there's one question for anh Hiếu. Có một câu hỏi cho anh Hiếu, anh có thể chia sẻ được. Câu hỏi là các khoản vay xanh thực hiện tại Việt Nam hoặc các nước trên thế giới thì thường có lãi suất ưu đãi so với các khoản vay thường như thế nào? Không biết anh Hiếu có chia sẻ được câu hỏi này hay hoặc anh An có thể chia sẻ câu hỏi? Chắc cái câu hỏi này phải chuyển sang cho bên anh An, bởi vì anh ấy làm trực tiếp. Tuy nhiên thì theo sự hiểu biết của KPMG của chúng tôi thì thông thường những cái khoản vay này đều được gọi là những khoản vay có lãi suất ưu đãi. Rõ ràng khoản vay mà khi được công bố từ ban đầu, khi những cái nhà đầu tư khi mà công bố ra cái vấn đề như là gọi là green bond, social bond, sustainability bond, họ đều có những cái link đến cái câu chuyện là khi mà sử dụng các cái mô hình kinh doanh để giải quyết các vấn đề về môi trường, xã hội và bền vững thì đều có những cái ưu đãi. Bởi vì một cái doanh nghiệp họ nói rằng tại sao tôi phải chịu thêm nhiều những cái yếu tố như vậy và tôi không có những cái gì được return lại, họ trả lại, thì chắc chắn là những cái khoản vay. Còn những cái nguồn vay từ những cái khoản này thì đa phần là những phần chính phủ, từ những cái quỹ, thì ở cái mức lãi suất tôi nghĩ là chắc là cũng chắc chắn là thấp hơn là vay thương mại rồi. Cái đấy thì không phải khẳng định 100%. Tuy nhiên thì đó là một cái xu hướng chung để khuyến khích giải quyết các cái như chúng tôi vừa nói là giải quyết những cái vấn đề về xã hội, môi trường và tính bền vững thông qua các cái kinh doanh đạt hiệu quả kinh doanh. Thì chắc là chuyển câu hỏi này sang cho HSBC và ngân hàng nào đó chuyên làm về vấn đề cho vay thì chắc là rõ hơn, có thể so sánh rõ ràng hơn. Cảm ơn anh Hiếu. Anh có chia sẻ gì thêm không? Cảm ơn anh Hiếu với Tùng. Thì đối với lại cái khoản vay tài trợ bền vững thì có lẽ là mình nên chia làm hai cái. Một cái là bên chỗ mình sẽ gọi là khoản vay xanh. Thì đối với khoản vay xanh, green loan, thì nó sẽ không có khác biệt nhiều với lại một khoản vay thông thường. Thì tức là mình sẽ không có một cái ưu đãi lãi suất cho những khoản vay, đặc biệt là những khoản vay xanh. Còn đối với lại cái khoản vay mà mình nói là cái khoản vay mà có liên quan đến các cái yếu tố bền vững, sustainability linked loan, thì với những cái khoản vay này, SLL, thì mình sẽ có một số cái ưu đãi về mặt lãi suất. Khi chẳng hạn như là lấy ví dụ là mình thống nhất với lại bên cái doanh nghiệp là có một số cái chỉ tiêu mà mình có thể áp dụng cho bên chỗ cái phần khoản vay liên kết đến các cái yếu tố bền vững. Thì khi mà doanh nghiệp đạt được những cái chỉ tiêu mà những cái target mà mình đã set ra, thì như vậy là
sẽ có một chút giống như là cái phần giảm lãi suất liên quan đến những cái sự đạt được của doanh nghiệp liên quan đến khoản vay SLL. Thì cái đấy là liên quan đến các cái khoản vay. Còn liên quan đến các cái khoản mà trái phiếu thì và như anh Hiếu có chia sẻ thì là đúng như vậy, là hiện nay là cái phần trái phiếu thì được thu hút rất là nhiều cái sự chú ý của các nhà đầu tư, thì dẫn tới là các nhà đầu tư sẵn sàng để trả tiền nhiều hơn một chút cho bên chỗ cái khoản trái phiếu này. Thì bên chỗ HSBC nhận thấy là trên cái phần thị trường thứ cấp, khi mà cái trái phiếu bút xanh được phát hành thì sau khi mà được phát hành rồi thì trái phiếu sẽ được niêm yết tại thị trường thứ cấp. Thì khi tại thị trường thứ cấp thì cái việc thanh khoản đối với trái xanh này nó nhiều hơn là cái trái phiếu bình thường, đồng thời là các cái phần mà bên chỗ giá cả nó cũng tốt hơn một chút so với lại trái phiếu bình thường. Cảm ơn anh. Thì vẫn đã chia sẻ về các cái lãi suất của khoản vay. Cũng câu hỏi cuối cùng em nghĩ là hy vọng anh có thể chia sẻ với được là không biết là trên thị trường hiện nay các cái sản phẩm xanh này mới chỉ có cho doanh nghiệp và các dự án thôi, hay là đã có các sản phẩm dành cho các cá nhân chưa? Thực ra thì năm 2020 thì bên HSBC có launch một cái khoản tài trợ xanh dành cho các khách hàng ưu tiên của bên chỗ HSBC. Thì khoản tài trợ này dùng để mục đích là họ sẽ lắp đặt những cái gọi là năng lượng mặt trời trên chỗ cái mái nhà của họ. Thì cái đó là cũng hiện tại thì ngoài các doanh nghiệp thì các phần mà chẳng hạn như là các cái ngân hàng bán lẻ họ tập trung nhiều cái sản phẩm xanh đối với lại bên cái khúc bán lẻ của họ, thì hoàn toàn là đều được giống như là gọi là cái khoản vay xanh tài trợ bền vững. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng là phần chia sẻ của diễn giả đã trả lời câu hỏi ở trong phần Q&A. Và cũng hy vọng là tiếp tục trong thời gian cuối chương trình chúng tôi có nhận thêm được những câu hỏi khác để hỗ trợ các quý vị nhiều. Chung, I would just like to share. Go ahead, please. Yeah. I mean, just on the point of green mortgages and any concessional rates, I would just like to share my experience. I mean, nothing to do with GGGI, but in my previous role in India, where I used to be working with the private sector bank, used to lead the climate launch of green products, was part of one of the hats that I wore. So there, a very interesting question is, I'm talking way back in 2014-15. That's probably even before the launch of the ICMA Green Loan Principles, Mustaq. So I'm not sure when the Green Loan Principles were officially endorsed by ICMA. 2014, so very early, yeah. Very early days. So, but we just wanted to test the waters as far as green loans were concerned at that time. So I think one of our flagship product was just a mortgage loans, housing loans, or the home loans, what we call in India. So we said that for any issue, a builder who's looking at to take a retail consumer taking a home loan, we said if the particular home buyer would install a solar PV, as Mr. Anley was just mentioning, on the top of their particular rooftop, we gave a concession of close to 5 to 10 basis points. It's not much. 5 to 10 is not much from a retail investor perspective, but at the end of the day, we are a private commercial bank. So any product has to be commercially viable for us to roll it out and scale it up. So, and once we offered 5 to 10 basis points, that again depends on the credit score of the individual home buyer, we saw a huge uptake of this particular category of the home loans in India way back. This is in around 2014, 2015. At least from within our bank sector, because after an year, when we actually looked back and looked at the books in terms of the number of people who adopted the so-called green loan at that time, compared to a normal conventional home loan, there was a huge stark difference. So I think, yeah, probably a couple of basis points incentivization by banks, if it is possible, can definitely help move the needle in the right direction. Thank you so much for sharing from the Indian market. And certainly, there's a lot of with greener banks, we see a lot of cross-country kind of learnings that is possible in this space. So we hope to explore this kind of topics further in the future. So I think we're having quite a great conversation. We only have about 10 minutes left. So please allow me to kind of move on to the next session, perhaps the final session for this. I think certainly green bonds and with the kind of proceeds going to more traditional kind of sector like energy sector, renewables is very prominent in the market right now. And so they're going back to enough
Do you see with the kind of landmark issuing of the onshore local currency markets, do you see the pipeline continuing for the energy sector, and is there any potential for other sectors as well adopting this kind of products? Yeah, sure, Tung. I mean, yeah, definitely energy. Even if you see the internationally, the use of proceeds of green bonds, energy takes the major chunk of that, followed closely by what we also expect coming up very soon in Vietnam is the green building sector. We're talking of commercial, the green buildings. That's a huge market, untapped yet. And next wave, what we're internally seeing, both from a policy level and talking to various issuers, is the entire water in terms of water treatment or wastewater treatment. That's a huge segment where we can see there could be a lot of potential future green bond issuances. And again, when you see energy, probably renewable energy is too broad a brush to say that everything. So even with that, we are placing our bets on the offshore wind, because that's something that also coming up in the PDP 8, or that's currently at various stages within the government. So the PDP 8 is also talking about the offshore wind. So yeah, in short, within energy, offshore wind, green buildings, and water. That would be, because we recently conducted a green bond investor survey where we spoke with a lot of issuers and investors in Vietnam. We'll be releasing the report by next month, where the trends clearly show that these are the sectors where the issuers and the investors can clearly see within the context of Vietnam the next green investments flowing into. Perfect. Thank you so much for sharing, and we look forward to receiving that report on the kind of preference that investors are having. And with this, we see that there is a demand for the water sector, the green buildings or energy efficiency. I did remember that Mr. Ash was mentioning some of these social bonds that we have. So perhaps if we got to categorize the use of proceeds for the one that Srinath has mentioned locally, more on the environmental side, Mr. Ash, I think the local audience is not too familiar with kind of social bonds and the kind of use of proceeds with gender equality. Perhaps you can give some example on that so that we can understand more this aspect of the product as well. Sure, I'm happy to do that. So the social bond categories are actually quite wide, and there are many different things that can be used. I mentioned before that one area where social bonds have actually been quite successful over the last couple of years is in bonds that are related to the pandemic. So there have been bonds issued, for example, that have been used to fund vaccine development. There have been proceeds used to fund hospitals. Also, it's very legitimate for the proceeds of a social bond to be used for employment, for example, even at a kind of corporate or sovereign level, because of the socioeconomic problems that have been caused by the pandemic. So that's actually one very kind of obvious one there. Now, we have actually issued, again, this is on our website, it's free of charge, please feel free to look at it. We have actually thought a bit about gender-themed financing through social bonds. And again, sometimes it's not entirely obvious, to be fair, but I would say there are two main areas where there have been actually examples in the market. One is where the funding is for basically for female-owned or women-operated companies. So, for example, a company will have a portfolio where they will look at their supply chain. They'll look at which sorts of companies they're sourcing with or what they're dealing with. Have a very good kind of women leadership involved in them, or even it could be from a bank perspective. It could be a particular fund that's used to support small businesses. For example, this can be gender themed, doesn't have to be, but it can be small businesses that have sort of underserved or indigenous populations, for example, right? So that's one. It's sort of it's supporting companies that that have a gender or a lens for
traditionally underserved people. That's one. Another example, which is maybe not as easy, but it is there in the market, is really just looking at a loan portfolio and only funding corporates or only funding entities that have a very good track record of diversity. And so there's one example that I'm aware of in Australia, where basically the bank that was issuing the social bond had its own internal metrics at which corporates had a very good diversity score. And that was based on a number of factors, such as who's on their board, who's in their management, how they're training for diversity, their own internal policies for diversity. And if they met a score of being very favorable to women, then, and this was a very objective, kind of verified sort of criteria, it wasn't just them deciding it, right? It was very kind of systematic and robust, then that would qualify for a loan under this portfolio that was funded by the green bond. So there are different ways to do this, and there's no one size fits all. The ICMA guidelines are quite general, and I think again, a company can be creative. Sometimes they don't want to be creative. Sometimes you don't want to be the innovator, but you certainly can be. And I think that organizations like HSBC and KPMG are very good at this. Are very good at thinking about how to use the proceeds in a way that is consistent with the ICMA principles, but in a way that's also feasible for the issuer to implement, and also something that is credible from an investor point of view. Thank you so much for your sharing, Stash. We don't have too much time left. Anh Hiệp, please feel free to share your thoughts. Cũng chia sẻ một chút liên quan đến các vấn đề về trái phiếu xã hội, thì quay lại cái định nghĩa trái phiếu xã hội, tức là sử dụng các cái tiền giải quyết các vấn đề xã hội. Thì ở Việt Nam ấy, theo quan sát của KPMG và cũng đã làm việc thì có một số các cái sản phẩm hoặc một cái chương trình giải quyết xã hội. Có thể lấy ví dụ rõ ràng như thế này. Thứ nhất là một số các cái dự án mà xây nhà ở cho người có thu nhập thấp, hoặc là một số các cái dự án mà hỗ trợ cho phòng liên quan đến tiền vay, nhưng mà liên quan đến phòng hỗ trợ nông dân trong vấn đề gọi là chuyển đổi cái môi trường xã hội, đặc biệt là cái kinh tế. Trong một số cái khu công nghiệp thì có một số cái doanh nghiệp cũng vay tiền cho xây nhà và bán rẻ cho người nông dân để đảm bảo là cho người công nhân, để đảm bảo là người công nhân đó ở lại cái khu vực đó để làm việc. Một số các cái dự án mà chúng tôi cũng đã biết ở đây làm việc như là tài trợ cho phụ nữ để nâng cao cái vị thế của địa phương, vấn đề giới, hoặc là phụ nữ làm lãnh đạo, làm kinh tế, giải quyết cái vấn đề phụ nữ phải ở nhà quá nhiều ở một số cái tỉnh ở phía Bắc khi mà ngoài cái mùa vụ ra, đặc biệt là có thể hướng chuyển đổi các cái kinh tế từ nông nghiệp thông thường sang nông nghiệp du lịch. Đấy là một số các cái dự án mà chúng tôi biết. Ngoài ra thì còn một cái số dự án ví dụ như là nghiên cứu về cái hoạt động y tế, xây trường học hoặc là xây các cái bệnh viện ở cái tuyến huyện để đảm bảo là tất cả người dân đều có thể tiếp cận được một số các cái bệnh viện tư nhân nhỏ ở cái tuyến huyện hoặc là thấp hơn. Thì đấy là một số những cái dự án mà Việt Nam, nhưng mà cũng phải rất là rõ ràng là những cái dự án này nó chưa nhiều ở Việt Nam, và cái tổng số tiền phát hành được giải ngân cho cái này thì nó sẽ không thể so sánh được với cả cái bên gọi là green bond nếu mà có số liệu so sánh. Bên nào nó tập hợp thông tin chắc là thì đấy là một trong những cái thông tin mà KPMG phải chia sẻ. Thank you so much for sharing, Anh Hiếu. And coincidentally, I was about to ask you the same question on your experience with the kind of social bonds or perhaps sustainability-linked products that has social SPTs or KPIs. And that your thoughts just now perfectly summarized our kind of discussion so far. And while we have not gone through all the questions today, I'm very sad to say that it is the end of kind of discussion with the kind of limit of time that we have. I would like to most sincerely express my most sincere gratitude towards all the panelists here today for their wonderful sharing, and I'm certain that your insights on this subject will be greatly appreciated by the audience and also our partners alike, with positive impacts going beyond the event. And now I'd like to give the closing remarks in my mother tongue.
Kính thưa các diễn giả cũng như toàn thể các quý vị, một lần nữa thay mặt Allotrope Partners, tôi xin được trân trọng cảm ơn các quý đối tác, các quý vị đại biểu đã tham gia buổi hội thảo nâng cao năng lực của chương trình xanh hóa ngân hàng ngày hôm nay. Và đặc biệt tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các diễn giả đến từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ICMA, HSBC Vietnam, GGGI và KPMG. Cảm ơn sự đồng hành đến từ sự hỗ trợ từ quỹ khí hậu Thara. Chúng tôi mong muốn chuỗi hội thảo cũng đã nâng cao năng lực, cũng đã đem lại những giá trị thiết thực cho ngành ngân hàng và rất hy vọng phải tiếp tục phối hợp cùng những đối tác đang có mặt tại đây trong những sự kiện sau. Để quý vị có thể quay trở lại với công việc của mình, tôi xin phép được kết thúc buổi hội thảo tại đây. Tất cả những nội dung của bài trình bày sẽ được chia sẻ với quý vị sau khi được sự đồng ý từ các diễn giả. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến hội thảo, xin quý vị hãy gửi email tới dự án hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại trong slide trên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you so much for all the panelists. I'd like to conclude the event today. Very honored to have you here, and I hope to work with you again. Thank you.